Now it's easy and simple. We remove a soap like this. Simply, petit à petit, on enlève notre forme, comme vous voyez. Donc, on a resté avec notre forme. Voilà. Right now, we are staying with our soap mold. And now, you see, we are having very good and trusted soap. You see? So, nkuko bibona, twayikase tukata ibice bibiri bya mbere tucamo kabiri ubona twongeye dukuyemo ibice bine dufite ibice 8 ibi bice 8 rero buri gice kigomba kuduhereza imiti itatu byose akaza guhora rimwe n'imiti 24. Urabona ko vraiment aya na amasabune meza yo muri Wakwet Business Group Limited. Abantu bakeneye kubyiga, abantu bakeneye inama, n'abakeneye kudutera inkunga, nabo nta kibazo turabakira kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kumera neza. You see, there's our soap which are made from Wakwet Business Group Limited. For the one who wishes to study, we are available. Even the one who wishes to give us a support, vraiment, vous êtes libre. You see, these are good soap. Now our final product is made. Our soap is finally finished. As you see, these are very interesting and cute soap. Neza ni Wakwet nk'isanzwe turi hano kugira ngo dukomeze tubereke ibyiza ibintu bijyanye no gukora amasabune. Ngira ngo ushize twakoze ikiganiro turimo turakora isabune ijyanye nuko twafata isabune tukayishyira muri ya forumo yacu nini, nababwira ko expectinga ko iduha amasabune menshi, amasabune 28. Twakoze comparaison tuyihuje na yindi twakoreshaga isanzwe isohora imiti 12. Ubu rero uyu munsi tuvugana ndagira ngo no isabune twakoze twongere no tuyikure mu forumo mubibona, dukomerezeho tunayikate turebe koko isabune twifuzaga gukuramo ko twazibonye. Ni ikiganiro twakoze ngerageza kukivangamo ururimi rw'Igifaransa, ngerageza kukivangamo ururimi rw'Icyongereza kugira ngo muze abantu batandukanye, cyane ko nabonye turimo turakurikirwa n'abantu batandukanye baturuka arabari kubona bari muri wese bari kudukurikira bari mu bitandukanye bya Afrika bakoresha Icyongereza cyangwa se bakoresha Igifaransa, mbara kugira ngo ndebe ko byibuza buri wese ashobora kubyisangamo. Ni mpamvu ndagira ngo noneho dutangire tubikore. Ndagira ngo nyemerere nkoresha Igifaransa pour que je dois informer pour certains qui parlent le français. Pour le moment, je suis ici comme Wakwet. La fois passée, on avait préparé un savon. On a mis notre savon dans un forme, mais pour le moment, nous allons faire. Donc, nous allons couper notre savon comme on a le fabriqué hier. Pour le moment, laissez-nous voir ce qu'on sait là faire. Merci. Bon, pour les anglophones, I'd like to introduce myself as Wakwet. Last time we made a soap and we put it in a soap mold as you saw in the previous video. So right now it's our time for cutting the same soap. As I told you, we made a comparison to the first soap mold. You know, we had a soap mold which can produce 12 bars, but for now, the one which we used last time is the one which will produce for us by 24 soap bars. So now let's see, or let's unmold our soap and see how we are gonna proceed it. Thank you. Let's keep watching. Nkuko mubibona iyi rero niyo yasabone twakoze tugiye kuyikuramo. Murabona
vraiment yamaze kubayo gakomeye. Ikintu dukora twifashisha cya cyuma cyacu tukabanza tukagira gutya. Kuramo cya cyuma cyacu tukabanza tugaharura. So we have first to clean our soap. As you see, this is the one. Comme vous voyez, c'est ça notre cerveau qui est en forme. Mais d'abord, il faut essuyer, enlever de mauvaises choses comme ça sur les déchets. Ok, merci. Bon, ubu cyaba bimeze icyo dusigaje na hano tusa nkaho bitunganije gutya. On enlève de tout les déchets du savon. Il y en a nombreux. Yes. Then later we can lift this our soap mold. It's heavier. We remove the cover. You see? And you see how cute our soap? It's so cute. It's interesting one. Vraiment c'est un savon intéressant. Et après ce qu'on va faire est que on va encore soulever pour enlever le farme. Icyo dukora nuko dufata ya sabune yacu tugakuramo imuri ya forme. Donc on fait comme ça, vous voyez. Now it's easy and simple. We remove a soap like this. Simply, petit à petit, on enlève notre forme, comme vous voyez. Donc, on a resté avec notre forme. Voilà. Right now, we are staying with our soap mold. And now, you see, we are having very good and trusted soap. You see? All this you see, it's a soap. So now what's left is this. We are gonna make cutting of it and see how many pieces of soap we shall find there. To the French ones, I would like to inform you that bon, je voudrais vous informer pour les certains qui parlent en français. Donc, comme vous voyez, nous avons un savon. Maintenant, ce qui reste est qu'on va soulever notre savon. Oh. Ça demande d'énergie, mais voilà. Et puis, on va le mettre sur notre table à couper. Merci. Que dukora ya tsabya turayiterura tukajya kuyishyira ku table à couper. Twiteguye kuba twayikata. Murabona ni salon nziza. Voilà. Ok, nkuko mubibona murabona isabune yacu iri hano. Tugiye gukora noneho twifashisha amavuta kugira ngo ameza yacu twifashisha mu gukata habe hanyerera. So as you see, we use the oil our table cutting so that our soap will be well sliding, so that it will be smooth, not rough. Je voudrais informer que avant de couper notre savon, c'est mieux de mettre de l'huile pour nous faciliter que notre savon ça sera bien coupé, pour nous faciliter une bonne figure de savon. Parce que de toute fois que on ne mettrait pas d'huile, le savon ne glisse pas, donc le savon n'est pas bien fignolé. C'est mieux que on doit utiliser l'huile pour faciliter notre savon pour être bien fignolé. Rero icyo tumaze gusiga amavuta ikintu navuga turifashisha imetero yacu tubanze dupime ibipimo hano turapima je vais d'abord couper mon savon en deux morceaux. We just cut our soap into 2 pieces, which are equal. You see, we have to measure measurements so that I can put it first.
into equal parts, which will enable us to find our soap. Ahangaha icyo nababwira cyo ahangaha mba ndi gupima kugira ngo byibuza iyi sabune mbanze nyicemo ibice bibiri. Ariko ushobora gukora yashaka gukora agahita akorera n'icyo ngombwa kwikatamo ibice bibiri, ariko ngewe mbanza kwikatamo ibice bibiri kugira ngo bitworohere mu gukora. Ababwira ni abantu bakeneye kwiga gukora isabune muri Wakwetu Business Group Limited, turahari kugira ngo tubafashe kuri buri kimwe cyose. Ukeneye no kubikoraho internship ushobora kuba ukeneye gukora stage nta kibazo. Même certains qui veulent faire les stages ici dans notre campagne de business de Wakwetu Business Group Limited, nous sommes toujours là pour aider tout le monde. Il y a mes amis qui sont au Congo, ils sont en train de m'approcher. Bon, bienvenue. Il y a mes amis qui sont au Sénégal. J'ai vu leur message. Vraiment, j'apprécie ce que vous m'avez informé. And the one who are in American, I was seeing their messages. Thank you. And now I'd like you keep make subscribing to our channel. And now see, wow, the measurement I wanted is this, so that I wanted to cut into two parts. I want to cut into equal parts of our soap. Isabune yacu nashaka kugira ngo nikatemo ibice bibiri kugira ngo bimfashe kuza kuyikuramo isabune nyinshi twavuga. So nkuko mubona urabona iyi ni isabune nini cyane. Iyi rero kuyikata biroroshye biranihuta cyane ku muntu uri gukora akazi. So and then later nyuma yo gusiga amavuta ikintu dukora dufata ya sabune yacu tugashira iriya tabura kupe yacu urayibona, tugakata, make it slowly by slowly. Yeah. You see, step by step you cut slowly by slowly. Donc, petit à petit, comme ça, voilà. Donc, comme je disais, voici notre deux parties de savon. C'est mieux, comme ça sera une facilité d'avoir notre savon qu'on a besoin. As well as we've cut this soap into two parts, it will help us to cut another slices which will enable us to find our bar soap. Cyo nabwira cyo ikintu kiza cyo kugira ngo tubanze ukate mu cya kabiri birakorohereza nawe kugira ngo ukate isabune yawe ukuremo imiti y'isabune wumva wifuza. Murabona ko ni isabune nziza vraiment urebeshe n'amaso ni isabune nziza cyane. So iyo rero tumaze kwikatamo ibice bibiri twongera tugacamo ibindi bice slices, tucamo izindi slices, ariko ubwo nabyo kugira ngo tubikate turabanza nanone tugahindura position yaho tugiye kugira. Mubona nyuma y'ibice bibiri ubwo tugiye gukatamo ibindi bice. You see, akiri kinabereka. You see, as I told you, we mix them with our soap waste. Benshi bibazaga ngo izira waste twashyizemo bimeze bite sikari kintu. You see, murabona ko byabaye isabune nziza. Even if we used our soap waste, but you see, now it's okay. It's okay with that. Je voudrais dire, même si on a utilisé ce déchet, la fois passée, je vous ai dit que le déchet qu'on avait resté
dans fabriquer le savon, c'est mieux. Donc on peut l'utiliser en deux façons. L'un, c'est possible qu'on peut le mélanger avec l'autre savon que tu vas préparer, ou tu peux même l'utiliser en domestique, tu peux même l'utiliser pour faire la publicité, hein, pour montrer les personnes si le savon que vous avez, comment ça fonctionne. Mais pour le moment, voilà, nous avons utilisé à le fabriquer le savon. Voici notre savon, vraiment c'est bon. Nkuko mubona isabune uko twabivuze amadeshe twayakoresheje ariko ubona ko isabune yacu irasa neza, sibyo? Ubu rero tugiye kongera kuyikata nanone, tuyikatemo ikindi gice kugira ngo bidufashe kugira uko ugiye gukata usiga amavuta. Ici katamo ikindi gice ni slice 1, slice 2, slice 3, okay, and we're gonna have the last one. Voilà. Urabona ko turasaguye ideshe. Iyi deshe rero cyo tuyikoresha nababeretse tuyishyira mu zindi. Izi rero nizo dukomeza no tukaza gukuramo izindi sabune, ndakunda komeza mbebereke. Murabona ko ubu hano dukuyemo ibindi, bwa mbere twabanje dukuramo ibice bibiri. Now dukuyemo ibi bice uko ari bibiri, n'iyi ngiyi tugiye kwikata turakuramo ibice byose hamwe birasa gusigarana ibice 8. Ibyo bice 8 turuza gusigarana rero nibyo turuza kwifasha none tugakata tugakuramo isabune nyirizina, byose hamwe kaza guhana n'imiti 24. So ukabukoza isabune 24 mu buryo bworoshye mu gihe gito gishoboka. So nkuko bibona twayikase tukata ibice bibiri bya mbere, tucamo kabiri, ubona twongeye dukuyemo ibice 4 dufite ibice 8. Si ibi bice 8 rero buri gice kigomba kuduhereza imiti 3 byose hamwe kaza guhora rimwe n'imiti 24. Ubwo rero bikaba biroroshye ko tubona isabune mu buryo bwo cyane, kandi ibi ngibi ni ibintu ushobora no gukora uri mu rugo. C'est simple faire la chose même à la maison. Voici, nous avons les 5 slices, donc nous avons 8 slices. Donc dans 8, ça sera nous donner 3 pièces de, donc ça sera nous donner 3 pièces de savon. Comme ça, on se lave à 24 pièces de savon. C'est simple, donc c'est simple, vous voyez comme ça, c'est simple chose à faire, c'est simple chose à utiliser pour trouver nombre de savons donc un peu de temps, d'une façon facile. It is simple to make this soap in a very short time and find more soap. You see, now we are having 8 slices, and among them, one of them will give us 3 pieces of a soap. So therefore, we shall be having 24 barrels. Simply. So you see, I'm still having our oil. Just we use them to oil and keep cutting our soap and find how many pieces we are gonna find. So see, you can do like this. It was measured on 4, so that we do like this. Simply, this is the first bar. The first soap is done. The second one. And the last one, the third one. You see, we are still having the waste. So this waste is not a big deal. Just I've told you, this waste will be used
will be used when we are making another kind of soap. See? Now, after cutting our soap, we arrange them in an easy way like this. Okay? We arrange them easily. See? Let's cut another one. Voila. Le premier, le deuxième, et le troisième. Voilà. On utilise des couteaux toujours. Voilà. Donc voici. C'était bon savon vraiment. On garde notre savon comme ça. Garde comme ça. On ajoute encore d'huile. On ajoute encore d'huile. Urabona turakase isabune hano. Uko urabona isabune igomba kuvamo eshatu. Imwe, ebyiri, gatatu. So ya madeshe yo naya ngaya. Aya madeshe twavuze ko tuyifashisha mu gukora izindi sabune. Sabune tugenda tuzipanga gutyo uko tuzibonye. Kazipanga gutyo. Murazibona vraiment ni sabune nziza. Ni sabune yishimishije, ni sabune wese yakishimira. It's a good soap. So now let's keep cutting. Let's keep cutting. You see, as I told you, I said we have to get 24 bars. Now, you see we remain with 4 slices. Oh no, this is the 5th one, right? You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we are having 9 bar soaps and remain with our biggest or our slices 5. Means what? It means that with this slice which we are having, we are still remain for finding or getting another 15 bars. Let's keep cutting, and you will see another one. That's a good soap though. Interested soap. For the one who wishes to study, you can even train you online. Yeah, we can even train you online. The one who wishes to come and study in the Wakwet Business Group Limited, we are welcome to all of you. For the one who are abroad, we are able to train you online. Any services or any help you need regarding to the soap processing or the soap making, we are here to support everyone. Urabona isabune zacu uko ziba zimeze ni izi ngizi. Ababwire ngo n'abari hanze abakeneye kwiga dushobora no kubigisha online kandi twarabitangiye. Bikeneye ubufasha bwa bwose bijyanye n'isabune turahari. So nababwira none izina za deshe dukomeza kuza gukoresha kagira. Murabona ko vraiment aya ni amasabune meza yo muri Wakwet Business Group Limited. Abantu bakeneye kubyiga, abantu bakeneye inama, n'abakeneye kudutera inkunga, nabo nta kibazo turabakira kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kumera neza. You see, there's our soap which I made from Wakwet Business Group Limited. For the one who wishes to study, we are available. Even the one who wishes to give us a support, vraiment, vous êtes libre.
You see, these are good soap. Now our final product is made. Our soap is finally finished. As you see, these are very interesting and cute soap. Aya ni amasabune meza tumaze gukora, urabibona. Ariko ikintu nababwira, you see, aya masabune abagifiteho utuntu navuga ko turi thick cyangwa se navuga tutuma donc adafite kunyerera. Ikintu bagisigaye rero kuno kugira ngo irusheho kunyerera ise neza, ibe bien fignolé, ibe imeze neza, ikintu dukora izi sabune dufata cya cyuma cyacu isabune tukayikorera icyo nakita washing cyangwa se cleaning kugira ngo ibe smooth. You see, to make it smooth we just use our knife like this. See, by using our knife. Now it's smooth and trusted. Vraiment, ukabona ko ari isabune nziza. Urabibona? Ni isabune nziza. Bahanga iyi sabune iri tayari. Icyo dukora mu kuyireka tukayishyira ahangaha. Kuko kuzikata ni kimwe, gukata isabune tumaze kuzikata ni kimwe. Ariko nanone kugira ngo igire umubiri mwiza, unyerera cyangwa se neza, tuno tuntu mubona tudashamaje cyangwa se tunubona tutumisa neza nkuko mubitekereza, udukora nyuma ni washing ukoresha. Dukora icyo twakita washing. Icyo dukora tuzikorera washing, tukazihanagura gutya n'icyuma kugira ngo umubiri wayo ukomeze ube smooth. Nkuko mubibona, urabona rwose ibibaye isabune iri bien fignolé, smooth, kandi kose ka thickness kari kariho ugakuraho ukoresheje icyuma, isabune yawe igasigara imeze neza. Urabibona? Hano ku isabune yacu ni isabune nziza vraiment. Urabibona ni isabune irakeye, imeze neza. Nkuko nabibabwiye, twakase imiti 24 sinzi bishi. Urabibona izi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na 12 na 13 kane gatanu na gatatu na karindwi 18 19 21 n'ebyiri 23 Voici ce que je vous disais. Je vous avais informé qu'on s'est trouvé 24 pièces de savon. Pour le moment, voici ce que nous avons trouvé. On a 24. Bon, je disais que pour que notre savon, ça sera bien fignolé, c'est mieux d'utiliser notre coton et puis le laver comme ça pour que ça sera vraiment un beau savon fignolé. C'est que ça sera resté et que on doit y mettre un signe ou un cachet. C'est bien. Voici. What's left, it's only to put there a stamp. It's only stamping which is left. After smoothing our soap, you see, it should be very smooth, right? Now it's smooth, right? See, a very interesting and cute soap, right? So what's left is only to put a stamp. Ikiba gisigaye abariko gushyiraho kashe iyo tumaze kuzitunganya gutya. Abari akazi kandi aka ni akazi gashobora gutunga buri muntu wese. Navuga ni abakeneye kwiga, abakeneye amahugurwa, abakeneye kudufasha
gusapotinga ibikorwa byacu byiza byo muri Wakwet Business Group Limited. Rwose marembo arakinguye, ni karibu duhuze ibyiza byo muri Wakwet. Habe abasaza, habe abajene, habe amakoperative, ibi ni ibintu byiza bishobora gutunga umuryango mu gihe kirekire. Nababwirane rero aryoshye ni gahunda mwitaba munyemerere cyukiriza ahangaha. Urabona uko bikorwa nuku, isabune yawe ikaba inyerera imeze neza. Urabona rwose uyikorera icyo twita washing ku buryo isabune yawe iza iri bien fignore. Urabona rwose isabune iri fignore imeze neza. Aha ikiba gisigaye ni ugushyiraho kashi. Isabune zipangwa gutya, abantu bashobora kwibaza kubera iki zipanga gutya, ariko nta yindi mpamvu, aba ari ukugira ngo izi sabune zacu zirusheho kuma neza, cyane ko isabune muri rusange yumishwa n'umuyaga, ntabwo yumishwa n'izuba nk'uko bamwe babitekereza. Isabune yumishwa n'umuyaga muri rusange. Ikindi yumishwa n'amaproduit chimique aba yigize. Nk'ubu iyi sabune nababwira ngo 75% z'ibiyigize muri rusange bikorerwa muri Wakwet Business Group Limited. Bivuze ngo abantu baza kwiga gukora isabune muri Wakwet Business Group Limited bafite amahirwe yuko babona amaproduit mu buryo bworoshye kandi bakanakora n'ubumenyi buhagije. So thank you for your attention. Thank you for listening me. Right now, I'd like to inform you these are also. So if you compare the one which we which were smoothing and the one which are not yet smoothed, or the one which are still having the thickness, so you see they are different. So now I'd like to welcome all people and inform you to keep making subscribe to our channel. Je voudrais dire merci à tout le monde qui m'écoutait. Je voudrais dire vraiment, si vous comparez le savon qu'on a baissé comme ça avec notre couteau, voilà comment c'est différent. Donc si vous faites la comparaison, voilà, il y a une différence. Murabona ko na bari mitandukaniro. Iyo isabune umaze kuyikata ntago bibahagije gusa, aho gufata icyuma ugasa nkaho uyiharura ukayikuraho ibimeze nk'utu tuntu tubona tudafashe neza kugira ngo isabune yawe ize irirese. So rero nababwira ni murakoze cyane. Abifuza kwiga gukora isabune muri Wakwet Business Group Limited, turahari amakoperative, abajene, ibigo, abantu batandukanye turahari. Kuko uyu ni umushinga ushobora gukora kuva kwa mbere kuza ku cyumweru kandi ukagutunga hamwe n'umuryango wawe. Thank you very much. Ciao ciao.